Hi everyone, good evening. I hope all of you are doing well. If you can hear me, please do put a comment down below. Okay. So, as you can see, today നമ്മൾ ഭയങ്കര ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് കോമൺ phrases used in conversations. Because most of the people struggle. ഒരു നോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു വി റെഫ്യൂസ് സംതിങ്, ഓ ഹൗ ഡു വി ആക്സെപ്റ്റ് സംതിങ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഹൗ ഡു യു പ്രോപ്പർലി കൺസ്ട്രക്ട് ഒരു ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ടുഡേ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ വെരി ലൈക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ. ഹൗ വുഡ് യു ഗ്രീറ്റ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹൗ വുഡ് യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്, ഗിവ് എ പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് you can just do hi, how are you, or hello, how are you. It's good to, instead of just saying hi, hello, ഒരു ഹവായും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ it would be better. Now these are not only used for casual purposes, it can be used for formal purposes as well. It's a mixed kind of thing that we'll be discussing today. So greetings, you can go hi, how are you, അല്ലെങ്കിൽ you can even say nice to meet you. When you're meeting a person, ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ meet ചെയ്യുമ്പോൾ, when you get introduced to that person, you can tell them nice to meet you. You might have seen this in movies. ഈ ഒരു phrase common ആയിട്ട് മൂവീസിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. You can also use it when you see the person for a first time. Then you can ask them, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ you can ask how is it going, or how is life going, how is your job. Those kinds of things you can use. Then a very casual phrase is what's up. What's up, that also you can ask, like what is going on with your life, what are you doing. To ask about that, you can use the phrase what's up over there. Okay, now ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുവാണ് ഹായ് ഹൗ ആർ യു, ഓ ഹായ് ആർ യു ഡൂയിങ് വെൽ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഹൗ വുഡ് യു റിപ്ലൈ ടു ഇറ്റ്? യു ക്യാൻ റിപ്ലൈ ബൈ സേയിങ് ഐ എം ഡൂയിങ് വെൽ, താങ്ക്സ്, ആൻഡ് യു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ചോദിക്കണം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ എം ഡൂയിങ് വെൽ, താങ്ക്സ്. യു ക്യാൻ ആഡ് എ താങ്ക്സ് ഓവർ there, താങ്ക് യു, and ask them that side also, how are they doing. Okay, now next way is if you want to introduce someone, okay, വേറൊരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can say this is my friend and അവരുടെ പേര് പറയാം. Or you can say this is my sister and her name over there, or this is my mother and her name over there. This is how you introduce another person. Okay, usually when you introduce yourself, you say hi, my name is, or hi, I am. So when you introduce another person, you say hi, this is, or this is my friend, or this is my mother. After you will add the relation also over there. How are you related to the person? So this is my friend and their name also over there. Okay, so that is how you can introduce yourself or greet someone. Second thing what we are going to look at is how you can ask questions. Questions എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം when we meet people for the first time, we might have a lot of questions to ask them, right? Or when you're getting to know a person, ഒരാളെ പുതിയതായിട്ട് അറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് you might have a lot of questions to ask. So how would you phrase it? So first one is, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും? What do you do? What do you do? Maybe you want to know what kind of job they do, or maybe whether they are studying or not. So you can ഈ ഒരു question ചോദിക്കാം, what do you do? Okay, and don't forget, while phrasing a question, always add a question mark at the end. Okay, so that is how you ask എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, രണ്ടാമത്തത് എവിടെ നിന്നാണ്, where are you from? Where are you from? I think അത് മിക്കവേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു question, ഒരു phrase ആണ്, right? It's common knowledge. Where are you from? ചില പേര് where are you coming from എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. If you are saying that, that is wrong, because coming from എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ആ coming from എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ബട്ട് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതോ വേർ ഇസ് യുവർ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് ഓർ വേർ ആർ യു സ്റ്റേയിങ് എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് യു യൂസ് വേർ ആർ യു ഫ്രം. ഓക്കെ, നൗ if you want to ask someone for help, you say, can you help me? Can you help me? That's how you ask it. Can you help me? Or could you please help me? That makes it a little more polite. Could you please help me? Or would you please help me? Other would make it a little more polite. Okay. Then, ഇപ്പോൾ in case you don't know what something means, ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ സേ ഓർ ആസ്ക് ദം, വാട്ട് ഡു യു മീൻ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓർ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? അതെന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്കെ, ഒരാള് ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ലൈവ് സെഷൻസിൽ നിങ്ങളുടെ മെന്റർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ മെന്റർ, വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? കെൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ? ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു, യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക്, ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് എത്രയാണ്? ഒരു യു മൈറ്റ് ബി സീയിങ് an object and you want to buy it. So you, ഇത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ, how much is this? How much is this? ഇപ്പോൾ ഒരാള് യു വോണ്ട് ടു ആസ്ക് എ പേഴ്സൺ, ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇവിടെ വരുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട്, ഹൗ വുഡ് യു ആസ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? നിങ്ങളുടെ ആദ്യമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത്? കെൻ യു പുട്ട് ദ കമന്റ്സ് ബിലോ? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ, ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ തവണയാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത്? ഹൗ വുഡ് യു സേ ദാറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? എനിവൺ ഹാസ് എൻ ഐഡിയ? Yeah, you can ask by saying, is this your first time here? Is this your first time here? ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ തവണയാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത്? Is this your first time here? Okay, so that is how you can ask questions to other people. Then, how do you make small talk? Small talk എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ when you see a person for the first time, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമായിരിക്കും, and you meet a new person, അപ്പോൾ you talk to them, right? Okay, എവിടെ നിന്നാണ്, പേരെന്താണ്, what are you doing, and things like that. So what are few questions you can ask during that situation? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ like ഒരു, what do you say, you want to make some kind of a conversation over there, ഒരു conversation ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, you can ask them, have you seen any good movies lately? Movies are something that, okay, yes, Blessy, is this your first time? Aane add ചെയ്യേണ്ടത്, your അവിടെ missing ആണ്, you can add your over there. Yasir, yes, is this your first visit? That's also good. Very good job. Okay, yeah, so coming back to what I was saying, small talk in a kurshke, you can ask the person, have you seen any good movies lately? ഇടയ്ക്ക് വല്ല പുതിയ മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay, yeah, then you can even ask them, what do you usually do on weekends? Weekends-ൽ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, or you can even talk about the weather, like beautiful weather, isn't it? Do you like the summers? Angana, this is how you can create small talk. When you see a person for the first time, this is how you can talk. Okay. Then the next thing is expressing agreement or disagreement. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത്, or how would you disagree to some things? Okay, now ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, നമ്മൾ അതിൽ ടോട്ടലി എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you can say, I agree with you. Instead of just saying yes, 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 you can say, I agree with you. Okay, that's a good phrase to use over there. ഇപ്പോൾ or you can say, that's true. ഒരാൾ ഒരു ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ, or if you agree with that, you can say, yeah, that's true. That is the way it happens. അങ്ങനെ പറയാം. Or you can just use one word over there, that is exactly. Exactly. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ, it would
എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ടൈപ്പിംഗ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്, ലൈക്ക് വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് വുഡ് സൗണ്ട് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, how would you, like disagreement, you cannot be rude, right? How would you not say it in a rude manner? You can say, I'm not sure about that. I'm not sure about that. That's a good phrase to use over there. I'm not sure about that. Or you can say, I don't think so. Now, for example, ആരോ പറയുന്നു ഇന്ന് മഴ പെയ്യും, ബട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ you can say, I don't think so. Okay, I don't think so. Or if you don't want to sound too rude, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു പോയിന്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ you can say, that's a good point, but എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ വെക്കാം. ഓക്കെ, I don't think it's that's a good point, but I think this is better. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രേസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ്, ഹൗ വുഡ് യു ഗിവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ അഭിപ്രായം കാണും. What is opinion? Opinion means abhiprayam, right? So we will have our own opinions about things. So how would you put in your opinion in certain places? That's what we are going to look at. ഇപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ you can either say, I think that. That means എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, or I think that. I think that this is better. Or I think we can go there. I think we can have that for dinner. I think you should do that. Okay. Or a little more better way to say it is, in my opinion. In my opinion. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, in my opinion, I think this is a better idea. Or in my opinion, I think you should do that. This is the way of how you can phrase it. Or you can say, from my point of view. From my point of view. From my point of view, I think it will not work. Or from my point of view, I think you should do that. You can say, I believe that, and നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. I believe that, and you can add your opinion over there. Okay, so these are few ways of how you can give your opinion. Next is asking for clarification. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കേട്ട്, now often നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസ് കാരണം you might not hear what the other person said. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ you might miss a few words. So നമ്മൾ how do you ask for clarification? അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ how would you ask them to repeat it once again? So you can say, could you repeat that please? അതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? Could you repeat that please? Okay, that is one way of asking. Then you can even say, sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Now നിങ്ങളുടെ മെന്റർ നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ she might be telling you something. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെട്ടെന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് പോയി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്, and you didn't hear what she said. So you can say, sorry, I didn't catch that. Okay, then. Or you can say, can you explain that again? Can you explain that again? Okay, now നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള വേർഡ്സ് ഇടയ്ക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can ask the person, can you explain that again? Or ആള് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് fully ആയിട്ട് understand, if you couldn't understand, you can say, I'm not sure I understand. I'm not sure I understand. Okay, so few ways of how you can ask for clarification. Yeah. The next way, the next thing is making plans. Okay, making plans. How would you make plans? നമ്മൾ common ആയിട്ട് we make plans with our friends and family, right? So instead of just saying, let's go there, let's do that, how would you properly phrase it? Okay, first one is, do you want to hang out? പുറത്ത് പോകണോ, കൂടണോ, we ask in Malayalam, right? കൂടണോ എന്നൊക്കെ. So how would you say that in English? Do you want to hang out? Do you want to hang out? Or if you want to meet someone tomorrow, you can tell them, let's meet up tomorrow.
or let's meet up day after, or let's meet up after that. Okay. Then now ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ് what time will they be available or what time will they be free to meet up, how would you phrase it? You can tell them what time works for you, what time works for you. Okay, what time works for you. Then ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട്, ഈ വീക്കെൻഡിൽ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് how do you say it? You can say, are you free this weekend? Are you free this weekend? Okay. Now ഇപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ് ഈ ആഴ്ച ഫ്രീ ആണോ, are you free this weekend, or can we meet up tomorrow എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, now ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ schedule unsure ആണെങ്കിൽ you can tell them let me check my schedule, let me check my schedule. Okay. Yeah. So these are few ways of how you can make plans with another person. Okay. Then lastly is how you can end a conversation politely. Often we don't know how to end conversations. അല്ലെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത്, or how would we end a conversation, we do not know. We get stuck at that point, right? So how would you end a conversation in a very nice manner? You can say, it was nice talking to you. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിസി ആയിരിക്കാം, you have to go, so you can say it was nice talking to you, it was nice talking to you. Second thing you can say is I have to go now. ചിലപ്പോൾ you might be chatting with a person, or you might be talking to a person, but something comes up, you have to go. You can tell them I have to go now, I have to go. Or you can say let's catch up soon, let's catch up soon. Okay. Or you can just tell them take care, you can just tell them take care, or have a great day, take care or have a great day. Okay. A few ways of how you can end a conversation very politely. I think it is better to say it was nice talking to you, take care, so that the other person doesn't feel bad as well. Okay. So you can use that phrase. Okay. So till now whatever we have discussed, nammal discuss say the phrase. Any questions, anyone? Do you all have any questions regarding the phrases that we had just discussed? You can put down in the comment box if you have any questions. So I guess then there are no questions. So I hope this session was helpful for you and you were able to. How do we end the meeting? What phrase we need to use? Say that's all that we had to discuss today, or you can thank the people that had joined. So you can say thank you all for joining the meeting and have a great day. You can end it in a light note. Have a great day, or hope your day goes well. You can tell them like that. Okay. Any other questions, anyone? Okay, so I guess there are no more questions. So I hope this session was helpful for you and you could learn a few phrases. Try using these phrases next time you have a conversation with someone, even to your mentor during your labs. And when you're speaking to anyone, try using these phrases. Okay, I think it will be really helpful for you. Okay, so thank you all for joining. Have a great night. Thank you. Good night, everyone.